Hello everybody, welcome again with me, Mr. Barkah in the net channel ya. Okay, now we are continuing. Now we continue to study Tom and Jerry 1 again. Okay, Tom and Jerry 1. And today is lesson 22. Lesson 22. Lesson 22 is about. Come on, open your book, page 37. Page 37. The lesson is where do you? Where do you? It's a question ya. Itu adalah pertanyaan. It's a question. Where do you? It's a question. Okay? Artinya adalah di mana kamu? Ya. This still related to the lesson 21. Ya. In lesson 21, you still remember lesson 21? You learn about public places ya. Kalian mempelajari tempat-tempat umum ya, public places. Okay? And now in lesson 22 you learn how to ask. Jadi kalian di pelajaran 22 ini kalian belajar bertanya yang jawabannya adalah tempat. Okay? I will read it for you. Sorry, I will write it down here. Where artinya di mana? Where do you? Where do you? Di mana kamu? Ini enggak diartiin ya. Where do you? Di mana kamu study? It's a question. Where do you study? Di mana kamu belajar? The answer is school. Yeah, school. We study at a school. Ya, kami belajar di sekolah. Ya, jadi where do you itu artinya di mana kamu. Kita tinggal tambahin aja aktivitasnya. Aktivitasnya kita boleh tambahin. Where do you study? Okay. We study at a school. Atau kalau misalnya kita mau ganti, ya, misalnya kita mau tanyakan ke orang dewasa. Ya, pertanyaannya kita ganti. Where do you work? Work artinya bekerja. Di mana kamu bekerja? Ya, boleh jawabannya bisa banyak. We work. Kalau misalnya orang yang bekerjanya di kantor, we work in the office misalnya. We work in the office. Kami bekerja di kantor itu, ya. Kalau misalnya kalian menanyanya kepada seorang polisi, a policeman, ya. We work in the police station. We work in the police station. Ya, kalau kalian tanya ke seorang dokter, we work in a hospital. Atau seorang perawat, nurse. Ya, we work in a hospital. Kalau kalian menanyakan ke seorang guru juga, where do you work? We work at a school. Ya, jadi ada banyak. Jawabannya adalah tempat, ya. Tempat, office, police station. Kalau kalian menanyakannya kepada pemadam kebakaran, seorang pemadam kebakaran, where do you work, Mr. Firefighter? Ya. Where do you work, Mr. Firefighter? Oh, we work in the fire station. Okay. Now we want to continue the question ya. Sekarang kita mau lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya ini ada banyak. Ini baru satu aja. We have many kinds of question based on the subject ya. Berdasarkan orang yang kita tanyakan. Ini orang yang kita tanyakan adalah kamu. Ya. You. Tapi kalau kita mau nanyakan orang lain, misalnya mereka. Where do they work? Ingat, where do they work? Ya,
Kalau misalnya pertanyaannya untuk kita sendiri ya, beramai-ramai, where do we work? Ya. Kalau misalnya pertanyaannya untuk orang lain, misalnya sendiri, misalnya seorang laki-laki atau seorang ibu misalnya ya, where does. Nah, perbedaannya adalah kalau orang lain sendirian, misalnya seorang wanita, where does she work? Kalau seorang laki-laki, where does he work? Ya, bedanya ini aja ya, where does. Kalau mau nanyakan diri sendiri gimana? Mau nanyakan diri sendiri, where do I kan saya sendiri, work. Nah, misalnya I am a teacher, where do I work? Nah, ini adalah I pertanyaannya. Ya, kalau untuk I, you, they, dan we menggunakan where do. Semua where do ya. Kata kerjanya boleh kita ganti. Where do I work? Where do I study? Where do I have lunch? Where do I sleep? Ya, boleh kita ganti. Ini juga where does she work? Where does she study? Where does she have lunch? Where does she sleep? Nah, nanti pertanyaannya, jawabannya juga sama. Ada perbedaan sedikit. Ya. Untuk yang kelompok ini, kelompok yang atas ini, ya saya kotakin. Jawabannya adalah misalnya, I work at a school. Tapi kalau di sini, she works. Ya, nanti ini ditambahin s. She works ya untuk jawabannya. Untuk jawabannya, saya akan hapus saja. Where do you work? Where does she work? Ini kan pertanyaannya bedanya cuma di you dan they, she ya. Jadi now we have two questions ya. We have where do you work? Where does she work? Ya. Pertanyaannya bedanya di do sama does. Ya, sama you atau she ya. Objeknya. Orang yang kita tanyakan ya, ini kamu, ini orang lain ya. Jawabannya juga beda. Jawabannya di sini adalah kalau kita jawab di sini kita yang menjawab misalnya I, atau kalau beramai-ramai we. I work in the office. Saya bekerja di kantor. Atau kalau pakai we work in the office. Kami bekerja di kantor. Tapi kalau ini she works. She works in the office. Dia bekerja di kantor. Ya, harus kalian ingat-ingat. You have to remember this. Ya, you have to memorize or remember this. That there are two kinds. Ya, you can use where do untuk I, you, they, we. Where do you work? Yeah. Or you can use where does for she and he. Where does she work? She works in the office. Where does he work? He works in the office. Oke? Sampai sini dulu pelajaran kita. Jangan lupa dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, dan dikerjakan latihannya. Bye-bye. I'm walking alone.
so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.